Devkonda has sent a strong message to students saying discipline and determination can help them achieve any goal in life. Speaking on education and success, he congratulated the students and teachers of Nagar Kurnool district for securing second place in Telangana in the class 10th results. He described this achievement as a matter of pride for a district. Vijay also expressed appreciation for the efforts of teachers who guided students towards excellence. In a chapter, he highlighted that the importance of expanding foundation services across Telangana, stressing that such initiatives would strengthen educational opportunities statewide. His remarks has inspired students and educators alike and reinforcing the value of hard work and perseverance in shaping bright futures. We అందరిని celebrate చేసుకోవడానికి, so congratulations, be very happy. All of us are here today just to celebrate you all. Next thing, I want to give my respects to MLA Dr. Vamsi Garu, to the district education officer Ramesh Garu. What he was telling that Nagar Kurnool ఈసారి తెలంగాణలో సెకండ్ ప్లేస్ లో రావడం, ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ of all of you students from Nagar Kurnool. మీరు Nagar Kurnool సెకండ్ తీసుకొచ్చిండ్రు, keep continuing. But second వచ్చిందంటే రమేష్ గారు was giving sure there, I'm sure MLA sir and the district officers and all చాలా monitor చేసి చాలా efforts పెడితే ఈ ప్రోగ్రెస్ ఈ జంప్ వచ్చింది. But I think the biggest credit needs to be given to all the teachers of Nagar Kurnool. All the teachers of Nagar Kurnool and all the parents of these kids and all the kids, the biggest congratulations మీ అందరికి. ఇంత ప్రోగ్రెస్ 1 year లో వచ్చిందంటే మీ ఎఫర్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ టీచర్స్ ప్లే one of the biggest important role in a kid's life, teachers and parents. So today more than the kids, I wanted to talk to the parents and teachers. Congratulations. ఎక్కువగా ఏం చెప్పాలి కానీ ఆల్వేస్ ఒక్కటే అండి లైఫ్ లో. I hope you become very big people in your lives. I hope you achieve big things in your life, and thank you so much for working so hard. మీరందరూ మీ హెల్త్ చూసుకోండి, మీరందరూ నవ్వుతూ హ్యాపీగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి, లైఫ్ లో మంచి డెసిషన్స్ తీసుకొని పెద్ద లేని కోరుకుంటున్నా. అండ్ ఆల్సో అంబిషన్ పెట్టుకోండి, డిసిప్లిన్ పెట్టుకోండి, ఫోకస్ పెట్టుకోండి, అండ్ కీప్ డూయింగ్ వాట్ యు డూయింగ్. థ్యాంక్ యూ.